Umhlaba uhlangene utimisele kuchubeka kuletsa impilo lekhonsako etiventawo kepha ngulelo nalelo live linenjongo yalo lehlukile-ke nemigomo walo letisebenta ngalo. Lihlelo i-Political Eye siyakwamukela kulo ngwane ngilinda Shongwe emsakadweni i-channel yamaswati. Asisingene ehlelweni. Umhlaba wonke inhloko tihlangene ikakhulu njengoba kubonakala kuphakama kwemisindo ngesekudla nangesencele eningizimu nenyakatho. Lokho kuletha bulukhuni njengoba kwatiwa kahle ukuthi kuthula ngiko lokufanele-ke khole lawo mave kudata ukhona kuzuza intuthuko njengoba kubonakala ukuthi lakangwane litimisele njalo nekuchubeka kuhlanganisa ubuhlobo balo nemave lamaningi emhlabeni. Linawo umgomo walo lelatibhekela wona ukuthi liyawuchuba kanjani njengoba sathi ukuthi nalawo matiko aniketiwe-ke yona i-mandate yokuthi alandze luhlelo lokusekela ukuthi emaswati akhone kuphila impilo lengcono kude acathaniswe nalasangcono emhlabeni. Thatha lithuba lekubuka ukuthi yini-ke live lelichubeke njalo nekufisa kuyenda esigabeni sekuhlanganisa ubudlelwane nemave nekuthi yini letfulakalako kuloko. Sibonile ngaphambilini ukuthi kulobo buhlobo live lisitakele njengoba belinabo bantwana lapho bangaphandle bakhona kusitakala ngekindlela thite esigabeni lapho kwabheduka khona kubambana ngabobhongwane emkhatsini we-Russia ne-Ukraine kepha emaswati abantu abawo abuya baphephile. Lokho imithelela yalobudlelwane live lelichubeka nekubakha kungumanje mave emhlaba achitheke njalo kuletha imanxusa alo leli kude live lakangwane liyochubeka libe nebuhlobo lokugcinile njengoba umgomo walo wetangaphandle usho kahle ukuthi lakangwane kalinasitha. Lokusho ukuthi nanoma ngabe ngibani lakangwane litikhanza lingumngane nekwakha ubuhlobo naye kude kubanjiswane sive salawo mave sikhone kubuya sibambiseke ngalokunjalo njengoba kubonakala ukuthi leti nhlupheko letikhona emhlabeni ngalesinye isikhathi tidalwa ukuthi lobo buhlobo mhlambe buyantengantenga noma kubonakala ukuthi abantu abaphila kulelo live kude indlela bangasidakala ngayo kepha lakangwane likwenta lokho ngendlela letama yokuthi kube nekunetiseka kwawonke. Live lakangwane solo lichubeke njalo nechuba tinhlelo tekucinisa ubudlelwane nalamanye emave. Lobufakazi baloko kutheleka kwalabaningi bosiba likhulu batawufisa kutfula tincwadzi tekunxusela imave abo kuleli lelapho kuchubeka njalo lo msebenti lo umgomo welive wekwakha ubudlelwane nawonke wonke njengoba umgomo welive wetangaphandle i-foreign policy lithi lakangwane lide titsa. Foreign policy yethu ithi anginasitha wonke umhlaba thine sithi tihlobo tethu njengoba lakha ubudlelwane nawonke wonke ikakhulu etigabeni tehlukene kude lelukhutsata kwesi kube nekuwebhana nanoma ngiliphi ihlobo njengoba lokho kucinisekiswa tinhlelo telive tekufisa kubona kuthula etigabeni ngokwehlukana. Ingwenyama isifiso sayo sekubona lelive lithuthuka liya embili kude-ke live lelingathuthuka lide tihlobo ngoba tihlobo tiyasita ukuthi tikunika imicondvo yokuthi tona tithuthuke njani uma tithuthukile. Uma tisathuthuka tendani ukuthi tikhone kuthuthuka and siyati kwekuthi uma ulive umcuka kangakanani kwakha tihlobo kunekwakha titha ngekuthi kuhambe ukhanze ukuthi uyatidzinga tihlobo ukuthi tikusekele lapha nalapha. There's been a lot of historical exchange of support and cooperation between the two countries. It has always been that the two countries were always together, sharing ideas and expertise and so on. And we're confident that we will continue with your appointment to look at other areas of cooperation
we are very pleased to learn that Israel is one of the advanced countries when it comes to technology, cybersecurity, and of course in agriculture and so on. And Eswatini being one of the developing countries and so on, we are quite keen to draw a lot of expertise from your country in most of these areas. And we are looking forward to that with your people who have that kind of expertise. We can always count on Israel to give us that particular support. Ngileli tiko layo kingwenyama leli lekufanele ukuthi liphokophele ekufezeni lesifiso sayo ingwenyama. Ngiko nje ungathi siphuma sigijima sizama ukuthi wekunene lapho sakhe khona buhlobo asibucinise. Nalapho sibona khona ukuthi kune potential yokuthi sakhe buhlobo sigijime siyobakha lobo buhlobo. Sibakhile kwebuhlobo siyachubeka siyazama ngawo onke amandla kwekuthi kuleti hlobo tethu sibambisana. On behalf of the people of Taiwan, I'd like to express our heartfelt gratitude. The theme of this visit is United in Perpetuity, which means our nations are united and our alliance will remain strong in perpetuity. Kusukela emuva emakhosini ethu ubethe ngisho nangesinye lesisiluzako. Ngiko nje uma shuthi kukhona lapho ningaboni ngaliso linye. Kumcoka ukuthi nihlale phansi nikhulumisane kunokuthi nidzakatane kubomabona kudze nidzakatane emaphepheni ngoba lokho abubakhi buhlobo kwakha butha. Siyacela nje ukuthi asichubekeni sibakhe lobuhlobo ngoba kusasa siyadzingana. Kude live lelingadzingi lomunye noma ngabe lincane kangakanani asengibekuse uma sekuvotwa live kalakangwanena lolukhulu ngoba le voti itawusita kwekuthi lelo live liphumelele lapho fanele liphumelele khona. Nekutaka tourism nakhona sibambene nemavila amanyenti nawubo basifuna nathi futhi siyabafuna. Ngaphandle kokuthi mhlambe sikhetha indlubu ekhasini sithatha kubuka indzaba ngco lephathelene nebantu baka-Israel lebabhekene nedesire letimatima kulamalanga lapho khona sathi kahle ukuthi kusukela emlandweni akutange sekube nekuphumula ikakhulu njengoba tibhamu tikhale njalo kulela live lapho bona-ke bane-Palestine babanga sicebu semhlaba libitwa ngayo i-Gaza Strip lapho khona kubonakala ukuthi kubangwa bona loyo mhlaba nokuthi idolobha laka-Israel lekuyi-Jerusalem labani na kude-ke lokufuna ubeka phansi likhali njengoba wonke shasifuba uthi lingelakhe leli dolobha. Ngiko lokubanga-ke kulwa lokwenteka ukuthi naloyo longisiba likhulu lofike kulamalanga kuleli akhona kubika kuwo umholi welive lakangwane ingwenyama inkosi yemswati wesithathu ukuthi kuleto tinhlelo tabo tentuthuko uyabaphatamisa njalo chubeka nekuhlaselwa ngemave latsite ikakhulu bayikhathi yona iPalestine kanjalo kubonakala ukuthi sebanebutha nalamanye emave masulumane waveta ukuthi sikhona izimelwano setekuthula lebasayina nawo emave labakhelene nawo bayikhathi wona emasulumane kepha noma kunjalo solo lemisindo ibonakala kayipheli. Kanti-ke sisombululo lesavetwa ngingwenyama ukuthi onke emave kufanele alethe ukukhulumisana kude kutoba netingxoxo letiyawuhlanganisa luhlelo lokubuka ukuthi tekuthula tingagcina njani timile kude onke emave ayawuqhubeka futhi azuze lokho kuthuthuka lafiseke ukuthi kuhlale kusenhlitiyweni yawonke wonke intuthuko kanjalo nempilo lengcono ibe khona kuwonke wonke. Lolu eliviki livela kangwane lemukele embasada lochamuka eveni laka-Israel liyomelela live lakhe kuleli. Your Majesty, may I please present the ambassador designate from the state of Israel. Your Majesty, please.
ebethi beguqela amagobane amadolobha umbono bangayizilo bangayizinyembezi ule hawo lo kuqhubekele kubheda tinsaya letletfwe kuqhubeka kokubhedvuka kwemikhuhlane kanjalo nemisindo leqhubeka njalo nenglizondlubala wabika engwenyameni ngetimo tekuhlaselwa letiqhubekako kulela live sikhuluma nje waveta nakwenyama ukuthi bakhonile kuhlanganisa tivumelwano tekuthula nemave labakhelene nawo ikakhulu nalawo emasulumane lebekusolo kubonakala ukuthi babambene ngetihluthu nanawo. اگر شما به دنبال عادی سازی روابط هستید با برخی از کشورهای منطقه بدانید کوچکترین تحرک شما از دید نیروهای اطلاعاتی امنیتی و نیروهای مسلح ما مخفی نیست و بدانید اگر کوچکترین حرکتی از طرف شما علیه ملت ایران اتفاق بیفته حتما بدانید که در این حرکت مقصد نیروهای مسلح ما مرکز رژیم صهیونیستی خواهد بود. lapho babekile ukuthi banelithemba ukuthi yonke lena misindo yabuya eceleni njengoba livele ka-Israyeli libonakala lingilelo lelifisile ke kuqhubeka netinhlelo tentuthuko tetingaphazamiseki. I understand that the motto of the kingdom is seeing color. Hope I pronounced it okay. The fortress. There is no country that will understand this principle better than Israel. Like the Swati people, we believe that the aim of the government is to protect the people, our main resource, and to create a fortress in which our nations could feel safe and realize their potential. Unfortunately, Israel had suffered many attacks on its people, and we have to fight for our survival even this very day. We have reached peace agreements with many of our neighbors, and we have thriving relations with the United Arab Emirates, with Bahrain, Morocco, and numerous other Arab and Muslim states. And yet, there are those that wish to destroy the Jewish state. We know that we will prevail also thanks to the friends we have, and particularly the Kingdom of Eswatini. Ingwenyama yemhlaba yaveta tolocina ukuthi kuthula kufanele kuchubeke kusimamiswe even ikakhulu wo onke emave emhlaba lokho lokuyawenda ukuthi tisombululo tekuletha intuthuko kanjalo nekubambisana emaveni kube ngiloko lokuta ngetinhlelo leti tawuchubeka tijabulise. And of course we see that many regions around the world, if you look around the corner, there's a lot of conflict, a lot of tensions, which we are praying that this type of conflicts and the tensions, we should resolve them in a peaceful manner, find an answer, instead of keep on creating more and more problems. We should be now finding solutions than the problems. So I hope this is some of the things that we can manage to achieve, and I'm sure in your country too, we are also with the people of Israel in these times. We are happy that you are here to present the letters of clemency, and we hope now that you've presented the letters, you can encourage most of the people from Israel to come and look at the opportunities here, being a member or an observed member of the African Union. We hope you can also make use of the Kingdom of Eswatini to continue to expand your interest within Africa, using our case here as in the past we were together, working together, and I'm sure we can continue from that program which we used to have a long time.
njengoba lakangwane lilapha kulesifundzakati lesikhulu se-Afrika kuyabonakala ukuthi incwaba emave la kulesifundza achubeke njalo nekwenta ubudlelwane lokutawusita ekutheni lawo mave abuke tinkinga nokuthi angabambisana kanjani. Sibuka luhlelo lwetelukhetfo njengoba lamaningi emave achuba lona lukhetfo lobungameli lwetephalamende kanjalo nelemadolobha lapho sithathe nje kubuka kabhisha kubo beKenya ekutheni bachuba njani njengoba sathi ukuthi bekunayo imengameli Uhuru Kenyatta kanjalo ekupheleni kwaso isikhathi timbangi letinkulu kuleto lesihlanu letikhona nguye-ke Raila Odinga kanjalo naye-ke William Ruto. Kuyavela ukuthi Uhuru Kenyatta uyamsekela William Ruto kepha kuyabonakala ukuthi bobabili kungahle kube ngumunye wabo uyahamba nalo lukhetho kuleli live laseKenya. Sikhuluma nje kwakhona event eSenegal kuchubekayo ama-parliamentary election le andvulela lukhetho lolukhulu lwamengameli le sathi kahle ukuthi ukhona mengameli Macky Sall ekungiyena angamele lona live laseSenegal le kungimanje kuyahamba njalo emva kwesikhathi manje lokukhulu njengoba kusikali lesi ukuthi emva kwaloko yini liyawuchubeka ngalokunjalo. Emave lambalwa achubeka lukhetfo e-Afrika lokho kufaka ekhatsi emave afana nayo iKenya le kungimanje ameleke imiphumela lapho bekunaye-ke William Ruto kanjalo na Raila Odinga naletinye timbangi letintsatfu lapho bekatse kuchubeka lukhetfo libe kubonakala laba lababili bangibona lababambene ngetihluthu le kungateki ukuthi kuyawuphumelela bani. Sikhuluma nje lo bekatse angumengameli Uhuru Kenyatta yena-ke wesisekela yena-ke William Ruto njengoba kubonakala ukuthi uchamuka ecenjini lakhe lapho naye-ke abebusa khona. Politics in Kenya has been around people who have brands. Either your father was this or your father was that. I can tell you, my father was not even a headman in our village. Nobody is indispensable in this war against corruption. When you were in government, your office, the office of the Prime Minister, was investigated over some corruption scandals. The name of the office of the Prime Minister was mentioned that it was under investigations, but there's no evidence that anybody in the office of the Prime Minister did any wrong. He is running on a platform of fighting corruption and has promised to give $50 a month stipends to poor families. Literally caving under the high level of public debt in the country. But we know that what has also made the public debt levels rise is corruption. If we continue to have those corrupt people or people with questionable integrity, ethics, and characters in office, it means we'll always struggle with the, in terms of ring fencing our resources, from pilferage. Kanti-ke lokunye lokuvelako ngiyo indzaba yokuthi nalo live leSenegal belibambe ema-parliamentary elections lapho khona-ke kuqhubeka nekuvetwa ukuthi kundlela yokukhona ukubuka kufakwe isigaba sekuthi ingabe kuyawuma njani uma sekuchutshwa lona lukhetho
nomengameli njengoba nalo lela live lingelinye lesichubeka njalo netinhlelo telikhetho. We have won, and we will not allow this victory to be stolen. We will not allow it to be confiscated. We will not allow it to be soiled. There is no doubt about our victory. Kanti-ke lela live leSenegal ngilo lelibuswa ngumengameli Macky Sall njengoba kunginyalo lela live ngilo sihlalo wemave inhlangano yobunye ba-Afrika chair wayo i-African Union. Kuyabonakala ukuthi emva kokuhamba kwesikhathi inhlelo tiyawuhamba time kanjani. Emave e-Afrika lamaningi lafaka ikhathi i-Angola, i-Chad, i-Comoros, i-Djibouti, i-Equatorial Guinea, i-Gambia, i-Kenya, i-Lesotho, i-Libya kanye ne-Mali, i-Mauritius, i-DRC Congo, Sao Tome Principe, Senegal, Sierra Leone, i-Somali, Sudan kanye ne-Tunisia ayawuqhuba lukhetho kulo mnyaka njengoba kuhlukahlukene kulamanye amave kuyawubanjwa ukhetho lamengameli lePhalamende kanjalo nelelibukeke ukuquka kwabohulumende labasekhathi emadolobheni. Kasinawugcina ke kwane ukuthi sibukele letindzaba letikulawa mave lamaningi langaphandle ekutheni kubanjiswana njani tepolitiki nebudlelwane tekuqhubeka nekusebenzisana. Kepha siyabuya eveni lakangwane mhlambe sibuke ukuthi letimo lesibhekene nato njengoba kubonakala ukuthi eMaswati ethukile kakhulu etimeni labhekene nato ukuthi yini ke likhambi lelingabuyiswa etinhlelweni letifana naleti ikakhulu nekubuka nje ukuthi siyathi letiphathelene ke netekuphepha esigabeni lesisetulu i-intelligence ekutheni ngiyiphi indzima nayo leyidlalako njengoba lamaningi emave ayabonakala ayishengetisa njengeliphiko libaluleke kakhulu lapho siyawuqhubeka sibuke nako lokho kanjalo nekuthi wona ema-nuclear weapon le mave lamakhulu kutemnotfo lesibona ukuthi ashengetisa ngato leto tikhali tembubhiso ekutheni uma kuyawubonakala ukuthi tiyawukechunyiswe bungoti kulobuya ubuya ngoba sathi ukuthi emlandweni kwake kwendeka lokhu yini-ke tigaba lokungatiletha ebulukhunini bekuphila kwebantu zibhekeneke nenxushunxushu emaveni e-Afrika ekubete kuthula lokutindile kanjalo emaveni abamhlophe abambene ngetihluthu kude lofuna kudedela lomunye ekutheni kubonakala ukuthi abani emandla kepha-ke luhlelo i-political eye liyakulethela tonke tindzaba ngwane.